сверху чертой. What is the sound? Что это за звук? U. Short. U. Короткий У. And if you want to stress this, what will it become? Если вы хотите его продлить, сделать ударным, как это будет? Ooh. And just as our other cases, we have to add something else to make it ooh. И точно так же, как в предыдущих буквах, чтобы сделать из короткого звука долгий, мы должны добавить что-то к изначальной букве. So, let's start pronouncing. What is this? Что это? What is this? Что это? E. What is this? E. What is this? O. Ooh. So, you have learned 6 basic sounds in Devanagari or Sanskrit, which are all vowels. Why they are vowels? Because the tongue has no role in this. Таким образом, вы выучили первые 6 букв алфавита Деванагари, которые все являются гласными. Почему они гласные? Потому что язык не участвует во время их произнесения. Okay. Am I going very fast or is it okay? Okay. All right. Next vowel, which we are going to learn, is, you can imagine, we have learned A, we have learned E, we have learned U. What can be the next mouth shape? Oh, you have jumped one step. Before that, there is another sound. A. A. How do we write A? A. Again, see the strokes. You start from here. Смотрите, вы начинаете с левой линии черты, потом добавляете правую к ней и накрываете их сверху. Some people may also write like this. I'll write it again. Есть такой вариант написания, то есть такой с петелькой. It does not matter. Это не имеет значения. Either you write just like this or like this and cover it like this. This is A. A. How do we write? How do we stress this sound? Как сделать его долгим, ударным? A. I. A. I. A. I. I is, it looks like a combination of two sounds, A, E, I. But when you pronounce it later, you will see that it is one sound, but sometimes it can be taken as diphthong, English diphthong, where it is I, A, and I. I. Звук «ай» похож на соединение звуков «а» и «и». Но когда вы будете читать, вы обратите внимание, что при произнесении вы словно бы называете 3 звука «а», «э», «и». И это является удлиненным вариантом буквы «э». I
once again you will see the tongue has no role to play. Снова вы видите, что язык не участвует при произнесении. And that is why this has been given the place as a standalone alphabet in Sanskrit. Поэтому для гласных отдельное место в алфавите санскрита. And how do we write I? И как вы думаете, как мы пишем «ай»? Just as we have done in the past, by adding something more to the short sound, we make the long sound. Точно по такому же принципу, как мы добавляли какие-то линии, чтобы сделать из короткого звука долгий, мы действуем и сейчас. So, how do we write A? The same way you write A and add a twiddling line on top. То есть вы пишете звук «э» и добавляете еще одну линию сверху, заканчивающуюся. So, let's pronounce this. Давайте произнесем. I. And the next sound is what was said. O. Следующий звук это «о». And O, once again, follows the way we write a. So you start by writing a. Для написания «о» вы пишете, как мы писали с вами «а», and then write A, and then write the top line, and repeat this line, this stroke. O. То есть, по сути, вы снова пишете длинный «а» и добавляете еще одну линию сверху. So, in this vowel, you have three vowels. A, and O. All of them are hidden here. То есть в этой букве у вас сразу три буквы, да, спрятано. Короткий «а», длинный «а» и «о». O. And when we stress this, just as when A is stressed, it becomes I. O stressed becomes O. Точно по такому же принципу, что когда буква «э» под ударением или долгая становится «ай», то же самое «о» становится «ау». And we do exactly the same thing what we did to make I from A by putting one line, we do exactly the same thing with O. И чтобы написать букву «оу», мы делаем, дописываем ее по такому же принципу, как дописывали из буквы «э» «ай». And look at the screen. You may get confused, so okay. Let's repeat. Давайте прочитаем. Wonderful. Atlishna. A, I, O, O. And we are left with only two vowels more, which are, I would say, unique features of Sanskrit language. Нам осталось с вами выучить еще две гласные буквы, которые являются уникальными особенностями санскрита. In Sanskrit, the nasal sound is very important.
sound is very important. The most important sound in Indian philosophy is Om. And that itself has this nasal sound. That nasal sound is one of the vowels, obviously, because there is no tongue movement. В санскрите одним из ключевых и важнейших звуков является носовой. В ведической философии важным звуком, да, основным является звук Ом, и в нем также присутствует носовой звук. Носовой звук это тоже считается гласный, поскольку при его произнесении не участвует язык. So, how do we write That nasal sound in pure vowel form is called And that, okay? Чтобы написать этот носовой звук в его чистой форме, это как раз будет звук ан, да? And the writing is very simple. You just write a and put a dot on top. Вы пишете короткий а и ставите точку сверху. This dot represents that nasal sound. Эта точка обозначает носовой звук. I mean, it's not 6. The way it is written, it looks as if like 6. It is just a dot. Oops. That dot represents the nasal sound. So the sound is a with a dot becomes That is the sound. And the last sound, which is once again not there in any other language, is the sound ah. И последний звук, которого нет в любом другом языке, это а. Okay, the name of this dot is called Anuswar. We will come to it later. I just want to introduce this name to you. This dot, the name of this dot is called Anuswar. We will take it later. Эта точка, которая обозначает назализацию, называется анусвара. Вам пока не нужно запоминать название, но просто чтобы вы знали, в будущем мы к этому коснемся. And the last vowel that we are going to learn is ah. And once again, you don't have to do anything but write a. We have written a and put 2 dots in front. Чтобы написать звук а, мы пишем короткую а и ставим 2 точки справа. Okay? So, we learned 6 in the beginning. Which were the 6? A. Какие буквы мы выучили? A. E. U. U. That's it. A, E, U, U, A, O, You have learned all the vowels of Sanskrit. Вы выучили все гласные санскритского алфавита. Once again, are we going fast? Слишком быстро? That brings me to the point. I told you about the uniqueness of Sanskrit language as far as the computers are concerned. Я говорила вам о том, что санскрит уникальный в том, что его можно использовать для языка компьютера. The second most important part or interesting thing about Sanskrit is that it is, when you learn it, it is very logical. It follows a lot of logic.
Второй интересный момент это то, что когда вы изучаете санскрит, вы замечаете, насколько он логичен, что он абсолютно логичен. And because mathematics follows logic, when you learn the grammar, it follows like mathematics. И так как он абсолютно логичен, когда вы изучаете грамматику, вы замечаете, что она как математика, то есть все по формулам. That when you come to it, when you learn that grammar, you will be fascinated how well organized the language is. И когда вы дойдете до грамматики, когда вы изучите какую-то ее часть, вы будете впечатлены, насколько логично и нормировано там все. And I will explain that to you now. Я объясню вам это сейчас. Can I remove this? All of you are comfortable? Все переписали? Можно стирать? You see, there were only 3 basic movements. One of A, which came with 3, another with E, which came with S, the third was A, which came with like this. Rest of it is just a combination. Как вы увидели, есть 3 основных движения, 3 основных знака, и все остальные буквы это их комбинации. То есть А, И и Э. So, now that we have finished with vowels, let us go to consonants. Так как мы с вами закончили с гласными, давайте перейдем к согласным. And to demonstrate that fact, how scientific this language is, let us begin by noting that consonants are sounds in which you use your tongue. И чтобы продемонстрировать эту уникальную логичность санскрита, давайте запишем, что согласные это те звуки, при произнесении которых вы используете язык. This is our mouth. Это рот. If you want, I can finish this by making an eye. But this is our mouth. And this is where our teeth is. And now we have a tongue which has to move. Okay? If the sound is created when the tongue touches the base of the mouth, which is here, try making that sound. Когда звук образуется у основания языка, как вы думаете, какой это звук? Попробуйте произнести. Ka, Ka, ka. ka, Звук К. ka. Основание языка. Okay? When the tongue touches the deepest part of the mouth, the sound that comes out is ka. То есть, когда язык касается самой глубокой части рта, ротовой полости, происходит звук К. К. And that is written in Sanskrit as the first consonant. И в санскрите это первое согласное. And the way we write is, just look at the board, look at the screen. Посмотрите на экран. Make a circle, put a line, and make a half circle. Вы делаете маленький кружочек, ставите линию и продолжаете его не до конца. Make a circle, then make a line, and make a half circle. If this is just to learn, the way we write it, the people once you learn Sanskrit well,
then you just look at the board again. You can write it like this without lifting the pen. Did you see that? You start from here and you don't have to lift the pen. A circle, straight line, and a half circle. And then the top line. То есть, когда вы уже привыкнете к алфавиту и будете писать быстро, то вы будете делать, не отрывая руки, одной линией. What is the sound? Что это за звук? Ka. Tongue touches the base, Язык касается основания. the deepest part of the mouth. The same sound, and you have to throw air from your mouth. How will it go? Попробуйте произнести Ка. этот же звук. Ka, kha, kha. It's the same place of the tongue, nothing different. The only difference is we are throwing air. Ka, kha. Теперь, Huh. если попробовать произнести этот звук с придыханием, то из «ка» это будет «кха», «кха». Это тот же звук. Язык касается того же места в ротовой полости, но это уже придыхательный звук «кха». So, if the ka is k in English, then kha will become kh. Если в английском языке мы звук «к» можем передать с буквой «к», то звук «х» это «к» плюс «h». Ka, kha. How do we write kha? Look at the screen again. Посмотрите на экран, пишем букву «кх». You remember how we wrote A. So you take the first part of A, which is like this, and take the first half of ka, which is a circle and a straight line, and close it at the top. Получается, вы берете первую часть буквы «э» и берете первую часть буквы «к» и накрываете ее сверху. Kha. First part is that of A, and this part is half of ka. That becomes kha. Okay? Ka, kha. Difference is that in kha you throw air from your mouth. Разница только в том, что вы букву «кх» произносите с придыханием. Вы как бы выталкиваете воздух из ротовой полости. «Кх». The next sound, once again, the tongue touching the base of the mouth, and we get another sound. When you make the tongue little thicker, if you make the tongue little thicker, touch the base little thickly, then you get the sound g. G. Notice the placement of the tongue is same in k and g. В том же месте звукообразования, если вы прикоснетесь языком сильнее, то получится звук «г». Точно так же заднеязыковой, у основания языка «г». And how do we write g? Look at the screen. Посмотрите на экран. G. Звук «г». I'll make once again the movement. Please watch. Смотрите за движением. G.
which is equivalent to the English G. Звук такой же, как и в английском G, Or Г. the Ukrainian G. Ну, точнее, в русском звук Г, а в украинском, да, тоже есть передача звука Г, как в слове ганок, ганок. G. Once again. With the sound G, if you throw air, G, G. G, G. G, G. G. The only difference is we are throwing air from the mouth while the tongue position is at G. Теперь, если вы произнесете звук Г с придыханием, то есть Га-Гха, образуется следующая буква алфавита. А вместо произнесения то же самое, только добавляйте придыхание. Once again, if we want to put it in the form of English letters, it will be G, H, G. And how do we write G? This first part is an Ukrainian letter. Га. No, the first part, the way we write. But it's like opposite sound. Yeah. One thing you write like this, no? Є, є. А, A, yeah, something like that. Ukrainian A. So it is that same Ukrainian A. Смотрите, это как большая украинский звук буква в украинском языке, который вы просто присоединяете к вертикальной черте. G. K, K, G, G. K, K, G, G. What all you have to note? The tongue touches the base of the mouth. Once it touches little thinly for G, then you throw, and if you touch it thickly, then it gives you G. And in both sounds, if you throw air, you get K and G. То есть только что мы разобрали с вами первую группу санскритских согласных, которые все образовываются у основания языка. Их называют одноязыковыми. Если вы коснетесь языком горла сильнее, будет звук Г. Если вы убираете дыхание, получится звуки К и К. Это первый ряд санскритских согласных. And the last sound, while you touch the base of the mouth and bring out a nasal sound. А теперь попробуйте коснуться основания языка, там, где вы говорите К, Х, и сделать носовой звук. Носовой. The tongue is touching the same place where K or G was pronounced. We are only trying to give a nasal sound. Ka, nga, nga, nga. And the way the nasal sound nga is written is anga. It is half of E without that piggling and a dot in front. Звук анга пишется как И, только без петельки внизу, плюс точка с правой стороны. So, these are the 5 sounds, the 5 consonants, which are pronounced when the tongue touches the base of the mouth. То есть это 5 первых согласных, которые произносятся, когда язык касается основания горла. Now, let's come to the second position, when the tongue touches the second position, which is the top of the mouth. Теперь давайте перейдем ко второй группе согласных, когда язык касается уже немного выше. То есть алфавит устроен так, что мы двигаемся от самой глубокой позиции до постепенно выхода наружу, на губы.